Hello, everybody. This is the second session of Introduction chapter of GST and Customs Duty for the sixth semester BCOM students of Mangalore University. Here, we are studying the meaning of GST and salient features of GST. Learning objectives. We will be able to understand the concept of GST, its importance to states and central, how it subsumed with indirect taxes, rates and rates review, GST Council, etc. Session objectives. This session enables us to know the meaning and salient features of GST. ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಮೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Meaning of the GST. In the first session, we studied about the evolution of GST. ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ವಿಕಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಹೌ ದಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಜಿಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಆದ್ರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. ಜಿಎಸ್ಟಿ, full form of GST is Goods and Services Tax. It is a comprehensive indirect tax which is levied on the manufacture, sales and consumption of goods and services at national level. ಸೊ GST ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ GST ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಮಗ್ರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಮಗ್ರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಆಗ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವ ಗೂಡ್ಸ್, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇವೆಗಳು, ಸೇವೆಯನ್ನ ಏನ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, GST ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ all indirect tax levies into a single tax except customs duty. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೊಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿತ್ತು ಹಳೆಯದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ GST ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳೇನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೋಸ್ಕರ ಈ GST ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ. Next, salient features of GST. What are all the characteristics of the GST? The first one, GST would be applicable on supply of goods and services as against the present concept of tax on the manufacture or on sale of goods or on provision of services. So here, GST is applicable on supply, that is mainly supply of goods and services. That may be goods or services. It is applicable on supply. Okay, supply of both of these. As against the old concept of tax on three things, that is manufacture, sale, and the
provision of services. What are all the provisions, mm, advanced services they were providing on that one also. In the old tax concept, they were levying, but in the new one, GST would be applicable on supply of goods and services. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇದರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದರ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಳೆಯದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಏನಿತ್ತು, ಆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಿತ್ತು. Second one, GST would be based on the principle of destination based. So GST is the destination based tax, and the earlier oldest one was the origin based tax. So just meaning is destination based tax in the sense, supply whatever you are doing, the final process, the final point, there they are levying the tax. But in the old one, origin based means starting from the manufacturing, sales, middleman, and then at last also during the course of the time, the product or service, when it travels from the point of manufacturing to the ultimate consumer, the tax was levying there, the old one. ಹಳೆಯದ್ರಲ್ಲಿ GST ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, GST ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗುರಿ, ಕೊನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಧಿಸೋದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಳೆಯದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮಾರಾಟ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒರಿಜಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತೋ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, it would be a dual GST with the center and state simultaneously levying it on a common base. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು GST ಡ್ಯುಯಲ್ GST ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ವಿಧಿಸುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, IGST would be levied on the interstate supply of goods and services, including stocks and transfers. IGST, integrated goods and services tax, it is levied on the interstate supply ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಕೂಡ ಈ IGST ಅನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಆದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ದಟ್ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಟೆಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಚೈನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, IGST ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Here, in one more feature of the GST is center is collecting the tax, or center is levying the tax on interstate supply in the name of IGST, and it is collecting from the intention of not disrupting the credit chain. Credit chain in the sense, the business which is continuing, that continuing business must not stop because of this tax barrier. So they are avoiding that one and they introduced the IGST. Next, import of goods and services would be treated as interstate supplies and would be subject to IGST in addition to customs duty. Import of goods and services, ರಫ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ರಫ್ತು ಗೂಡ್ಸ್, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಏನು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. IGST ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ, IGST ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. IGST ಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಯ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ, ಈ ರಫ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳು ರಫ್ತಾಗುವಾಗ. In case of import of goods and services, it is treated as interstate supplies, and they are levying the IGST in addition to the customs duty. Along with the customs duty, they are levying the IGST also. This is one of the feature. Next, central GST, state GST, union territory GST, and IGST, short form has been used here, would be levied at rates
to be mutually agreed upon by the central and the state under the Goods and Services Tax Council. Here, in this feature, this taxes, that is central and state and union territory and integrated tax, will be levied at the rates mutually the center and state should agree. This agreement will be in the GST Council. It will be as per, based on the GST Council's decision. These rates will be levying. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ GST ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ರೇಟ್ ಅನ್ನ ವಿಧಿಸುವಂತದ್ದು, ಒಂದು ದರವನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. Next feature, GST would replace the indirect taxes levied by both state and central government. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಈಗ GST ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಲೆವಿ ಬೈ ದಿಸ್ state and the central government. Next feature, GST would apply to all goods and services except alcohol for human consumption. Alcohol, whichever they are selling for the other chemical processes or for the manufacturing process, alcohol is taxed one. But for the human consumption, GST is not applicable. GST is not applicable to goods and services except alcohol. For alcohol for human consumption, ಮಾನವನ ಒಂದು ಅವನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಮದ್ಯ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ GST ಅನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, GST ಆನ್ 5 ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. GST is so far GST has been not decided on the 5 specified petroleum products, that is crude, petrol, diesel, ATF and the natural gas. On these 5 products, GST has been not decided. It is to be decided, or else it is to be applicable from the date to be recommended by the GST Council. When GST Council recommends, then onwards the GST rates will be applicable on these 5 products also. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಕ್ರೂಡ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ATF ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಧಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಎ ಕಾಮನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ವುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಬೋತ್ CGST ಅಂಡ್ SGST. ಸೊ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, it's here threshold means a person doing business without obtaining registration under GST. So if he is coming under the purview of the GST means, then that particular business must get registered under the GST. Okay, but a common threshold exemption means here a person doing a business without obtaining the registration under the GST would apply to both CGST and SGST. If a person has been not registered to the GST means he can take the exemption from both the CGST and SGST. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ GST ಅಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದೋ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಈ CGST ಮತ್ತು SGST ಇದೆರಡರಿಂದ ಕೂಡ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು GST ಯ ಲಕ್ಷಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು GST. ಅದು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ GST ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಲೆವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿನ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ವಿಧಿಸ್ತದೆ. GST ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ GST ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಟು SEZs and SEZ units means subunits would be zero rated, not the GST rated. It is completely zero rated. So ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, so this is the one of the important feature. GST has been introduced in India in order to support the exports. That is why all exports and supplies to SEZ, so special economic zones,
the what are all the exports are done by the SEZs and supplies done by the SEZs and SEZ units would be zero rated, no GST rates. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಮದು ಏನಿದೆ, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು, ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ರಫ್ತು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ತು, ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್, ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಝೀರೋ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಫ್ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ GST ಬಂದಿರುವ. Next, accounts would be settled periodically between center and the state to ensure that the credit of SGST used for payment of IGST is transferred by the originating state to the center. Similarly, the IGST used for payment of SGST would be transferred by center to the destination. So here accounts will be periodically, means 3 months once, like that. What the GST Council decides, as per that guidelines, accounts will be settled periodically between center and the state. And the credit of SGST used for the payment of IGST is transferred by the SGST means state goods and service tax. IGST means here state and central both will be there. Means here if a goods has been supplying interstate, means here interstate, and also if a goods has been exported or imported from foreign country to the one particular state, means IGST is applicable. Okay, so here SGST and IGST is transferred by the originating state to the center. So if SGST and IGST has been transferred, means then the originating state has to pay the amount to the center. Next, similarly, the IGST used for payment of SGST would be transferred by center to the destination. ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ GST ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ SGST ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಆದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು IGST ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡುವಂತಹ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ IGST ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒರಿಜಿನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದೇ ತರ IGST ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ SGST, IGST ಇಂದ ತಕೊಂಡು SGST ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. SGST would be transferred by the center to the destination. ಸೆಂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ SGST ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.